Ciao a tutti, welcome back, welcome to Daily Italian with Elena. I am Elena and today we're going to talk about hours, about the time. How to talk about the time, how to ask what time is it, how to answer that. We're going to see that in this video. So let's get started. Le ore. Le ore. Let's start with the question, what time is it? Che ore sono? Literally, what hours are they? Che ore sono? Something you need to remember is that the times in Italian are female and plural, always except for one, when it's just one, obviously. So, che ore sono? What times are they? Or, che ora è? You can also ask this in the singular form. Che ora è? What time is it? And then again you can ask qual è l'ora? Which is the time? Qual è l'ora? How do you answer this? So again, you need to remember that the times are plural and female, so we're going to answer with sono le. Sono le. Only if it's one, we're going to say è la. È la. So it's 1 p.m. è l'una. È la una. È l'una. But then again I can say it's 13, so sono le 13. Sono le 13. A few other examples. Sono le 9 or sono le 21. Sono le 3 or sono le 15. If you want to be faster and more informal, you're going to say just a small number. So you're going to say sono le 3 instead of sono le 15. Another way of specify whether you're talking about 3 in the morning or 3 in the afternoon is to say of the morning and of the afternoon. So sono le 3 di mattina, sono le 3 di pomeriggio. And then again, if it's morning or evening, we're going to say sono le 9 di mattina, sono le 9 di sera. With the times that are very late in the night, you can say of the night, not of the evening. So, sono le 11 di mattina, or di giorno, sono le 11 di notte. And when they are very early in the morning, I can either say in the night or in the morning. So, sono le 2, I can say di notte or di mattina, whatever it's easier for you. Now let's see how to talk about the minutes. So as you notice, we don't say it is time 9, it is 9 hours, but we just say sono le 9. You can say sono le ore 9, but it's a bit more formal. You're going to hear that, most definitely, but it's more formal. And the same happens with the minutes. You don't say sono le ore 9 e 20 minuti. You just say sono le 9 e 20. So sono le 9 e and 20. You are going to hear sono le ore 9 e 20 minuti, but for example on the radio, on the TV, so more formal. So as we saw with the minutes, we add this e and we say the minutes. Sono le 10 e 5. Sono le 8 e 25. Sono le 3 e 40. Sono le 7 e 50. When it's 15 minutes, we have two options. Sono le 3 e 15 or sono le 3 e un quarto and a quarter, e un quarto. Sono le 7 e 15, sono le 7 e un quarto. When it's 45 minutes, we also have two options. We can either say sono le 6 e 45 or most commonly we go to the next hour and we say minus, meno. Sono le 6 meno 15, sono le 6 meno un quarto. The same for every number that comes after the 30. So, sono le 10 meno 5, sono le 12 meno 20.
And finally, how do we say and a half? We are going to say, for example, è l'una e mezzo, sono le 12:30, or also female, so è l'una e mezza, sono le 12:30, or then again è 30. How do we say it's midday, it's midnight? È mezzogiorno, è mezzanotte. If it's 12:30, for example, I can say sono le 12:30, or è mezzogiorno e mezzo. So, did you understand everything? Let's test it. What time is it? Che ore sono? Sono le 3. Sono le 3 di mattina, or sono le 3 di pomeriggio. Sono le 21. Sono le 9. Sono le 9 di mattina o sono le 9 di sera. Sono le 23. Sono le 11. Sono le 11 di mattina, sono le 11 di notte. È mezzogiorno. È mezzanotte e mezzo. Sono le 3:15. Sono le 3:15. Sono le 10:20. Sono le 9:40. I hope you learned something new. Don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell so you never miss out any of my new videos and you can keep learning Italian with me. See you next time. Ciao!